the paper cuttings, I'll send it across, sir. Okay, so thank you. Good evening and welcome you all for this important interaction program on inflammatory bowel disease. First, let me call upon the faculty for this interaction program. Can I request Professor B.S. Ramakrishna? Dr. Ramakrishna, can you join us on the stage? Dr. Professor Amit Datta from CMC Valo. Professor B.S. Ramakrishna was the former professor of gastroenterology CMC and head of department. Currently, he's head of gastroenterology at SIMS Hospital. And Professor Prem Kumar is the director of gastroenterology, Madras Medical College currently. And Professor Ratnasamy, retired professor of surgical gastroenterology from Madras Medical College. Dr. Pramanayagam, senior consultant, gastroenterology, Apollo Hospital. I think I would just like to briefly tell you about this program. And so far we have had 4 such programs earlier. There was a long gap now. 2 programs physical, 2 virtual during COVID. Went on very well. It was a very useful program. And this program is very important so that you can interact with the other patients, and also it will probably help you to gain more confidence and to face the problems. And the flow of event is like, we will be giving some brief talk by the experts, and followed by the lead patients. 2 of them will share their views on this inflammatory bowel disease. The patients, of course, one, Tanya, Mrs. Tanya, she's here. And the other, Mr. Chandrasamy, he's head of Procter & Gamble, Southeast Asia. He'll be joining us online because he's not able to be here physically. First, let me start the program without wasting much time. And the first talk will be by Professor Amit Datta. Amit Datta will probably just talk about Crohn's disease and the issues. Professor Amit Datta. Amit. Good evening, all. With immense pride and joy, we would like to congratulate KRP sir for his Padma Bhushan Award. Congratulations, sir. I would like to, Mr. Ramakrishna sir, to honor him with a shawl. Mr. Balasubramanian, please. Mr. Govindan, sir. Now we'll
go to the program. Now, Professor Amit will start his. Okay, so good afternoon, and first of all, I thank Dr. Palniswamy for inviting me for this program. Now, I don't speak Tamil very well. I speak little, although I've been here for more than 20 years in CMC Vellore. So I'll be speaking mainly about Crohn's disease for next 8 to 10 minutes, actually. So again, I'm very happy to be a part of this program and be among all of you, So I'll talk about some practical things about Crohn's disease from a patient's perspective. Now, before I go there, I just want to tell you what is Crohn's disease. So this is about IBD. IBD is inflammatory bowel disease. Now, inflammatory bowel disease, there are two types. One is ulcerative colitis, and one is Crohn's disease. So our food pipe is a very long pipe. There is upper part, there is a middle part, there is a lower part. So ulcerative colitis only affects the lower part, but Crohn's can affect the upper, middle, lower part. Any part it can get affected. But most commonly it is the middle, which is the small intestine, and the large part. That is the usual site of involvement. And patients will get sometimes ulcers, and in some cases the food pipe may become narrowed also. So this is what the Crohn's is about. It can affect your food pipe, it can cause some ulceration, some this thing. And the disease can be from very mild to a little bit more difficult to sort of a thing. So why we get Crohn's is a question every time patients will ask us why I got this disease, what did I do, what was the reason that I got this condition. So even now also we don't know exactly why it happens. We are not able to predict which person is going to get Crohn's in future. But one thing is clear that the same Crohn's disease we've been having it only more common. We are seeing more and more patients for last about 20 to 30 years, whereas in USA and all, it's been there for about almost 100 years now. So something has happened in our country in the last, say, 3 to 4 decades, which is now making us more prone to get this condition. And people think one of the things is the diet, because genetic things have been there. Our genes have been the same. They have not changed, actually. They have not changed too much. Some change keeps happening. But diet is an important thing. Also, the environment is there. And other thing is that, our food pipe has a lot of bacteria. And most of the bacteria are doing good job. Most of them are quite good ones. But there are some which are not that good. And this balance also is known to have a bit of a change, which can lead to the disease. But we still don't know exactly what the cause of Crohn's is. And that is why we have not found, a cure or something in that what we can do to make it out. So it's a long-term thing where you have to keep taking medicines. So essentially it's a disease of your food pipe. Exact cause we don't know. And we are seeing more and more of it in our thing for last some time. Now, few things again from the patient point of view and from the thing is what we have also found is that patients who get the symptoms of Crohn's initially, they may not be aware that the disease may be happening or they may be having this condition. And there is a bit of a delay in diagnosis. So that's something which we find pretty common in Indian scenario where the symptoms have been going on, but initially people are not sure what is going on. And then they try to manage themselves, home remedies, or meet a primary physician who may not be aware about the condition. And then if the diagnosis is delayed, then, there may be a little bit more difficulty in managing that type of a thing. So we have to be sort of, so what are these main symptoms we get in Crohn's? One is that you can get pain abdomen, your stool pattern may change, you may get diarrhea, you may get sometimes blood in stool, you may lose weight. Now everybody will not have all the symptoms. And obviously pain abdomen, diarrhea can have even food poisoning. But those are very short 2-day, 3-day illness. If you have symptoms like this, which are going on for weeks or months, then you suspect that something is going on and you should get a help from doctor. So that way you can help to pick up the condition bit earlier. Now, once we diagnose the condition, then we have to treat the thing. And as of now, we don't have a medicine which can completely take it away, but there are good medicines which can keep it under control. So I always give my patients the comparison with diabetes. See, we have diabetes you cannot cure it. But with medicine, you can control the blood sugar. And so you have to keep taking medicine continuously to maintain the blood sugar. If you stop the medicine, the sugar is going to go up. Some people need tablet, some people need insulin. So there are different types of medicines. So everybody is not exactly the same. And similar thing is for the Crohn's also. Like about 20-25 years ago, I think Dr. Rama was my teacher that time, and I was sort of training in gastroenterology. That time we had only 2 to 3 medicines to treat Crohn's. Today we have, in India at least, we have 7, 8. Globally there are more than 10. So we have a good number of medicines which are coming up. A lot of research is going on. So we have better treatment, more treatment available.
And with that treatment, we are able to keep the disease under control. So we don't have to, but main thing is to continue the medicine regularly. So that's the important thing. So because medicines are going regularly, you have to be under regular checkup also. Sometimes people don't come for checkup, say for a year or 2 years, then what you find, suddenly they come with a acute attack or a flare, or they have a lot of symptoms. And if you are on a regular checkup, then we can do some blood tests, some stool tests, and we can predict that, okay, now your disease may not be sort of, so you need to do some change in therapy. No, everything is good, continue the same. Because this disease is marked by more of an ups and downs. There will be ups and there will be downs like that. The aim of treatment is to maintain it in a stable down stage, not so that it prevents the thing. But despite that, sometimes there may be flares which needs you to come to a doctor, get some change in treatment. So again, medicines to be taken regularly and to have follow-up regularly is very important. And also, I think one mistake which I have seen people do is that if they feel better for 2 years, 3 years, they think now it is gone, I'll stop the medicine, and that is the mistake we should not do. Never stop the medicine without your doctor's advice. But that's something, one of the common cause I've seen where patients have come back with the symptoms because they have stopped medicine. Now, next thing is about, again, diet. People have a lot of questions about the diet. Again, I think somebody is going to speak on diet. But just to tell you that I don't put too much of restrictions of diet for my patients with Crohn's disease. What I tell them is you eat home food. That's the important thing, so you avoid any infection and processed thing. Second thing is that it should be healthy, the usual food everybody can take. Only patients where they have some narrowing of the food pipe like stricture, your fibers get restricted. Otherwise, food-wise, there's not too much of a restriction in terms of eating home food, but for people with pipe which is a bit narrowed, some amount of thing has to be done in those settings. So diet, but the important thing about diet is that you have to maintain a good body weight. Now remember, if your weight is not good, if the protein is not good, if your vitamins are low, if iron is low, if you have anemia, then they have a bad effect on your treatment. So what our research has shown is that if your dietary status is not good, if your weight is low, if you're deficient, then the chance of having an active disease, going to hospital, needing surgery becomes more. So therefore, dietary care is as important as medical care in your thing, and you should follow dietary advice properly. Next thing I want to talk about is the vaccination. Again, one of the little bit ignored aspect of IBD care. So children, they get so many vaccines when they're born to prevent from measles, mumps, and diphtheria and everything. So vaccines are a way of preventing against infection. Now in IBD, the Crohn's disease itself can predispose to some infection, and the medicines which we are using is suppressing your immune system, and then again you have a higher risk of getting infection. So because of this, the chance of infection is a bit higher, and vaccines are a very effective way of preventing infections. Obviously, we don't have vaccines against all infection, but whatever vaccines we have, we should take. So all of you should ask your doctors that what vaccines are available, what can I take, and what all can I prevent. That will be very helpful in terms of preventing infections in IBD. Then again, another thing which is again a little bit of a under sort of, not given too much of a prominence is the effect it has on our daily well-being and our mood. Now, often, Crohn's affects people when they are in 20s, 30s, and 40s. Even children get affected. And obviously, if you have a disease which you think is going to go long, then you feel a little bit upset and sad about it, that how I got this disease, why it has happened to me and all that thing. And it can cause a little bit depression and sometimes low mood. And what we have noticed is what the scientific community has seen is that if your mood is low, if you have depression, it can have a negative effect on the disease. So obviously, it's not in our control. It can happen to anybody. But once we get it, you have to have a positive attitude that, okay, there is so much of therapy available. There are doctors. You have support from the medical community, dietitians. There are medicines available. And because we can't control the disease coming to us, at least we can do a regular checkup, take medicines, follow up, and keep things under control. So you have to have a positive attitude. And also the family has to be quite supportive so that there is no sort of negative impact that way. And most often with this positive thing, family support and all things are manageable. But sometimes if you feel that still there is issue and you're not getting good sleep and there is a lot of negative thoughts, it's actually good to get sometimes psychiatric help also. But that happens in a very small group of patients. But that's an area which people don't talk about much and discuss much in our usual thing, because we don't go into each of these dimensions. But it's again important to remember that what matters to patients are these things actually, okay? So I've almost done just a couple of things. One is, the other thing I want to talk about is when you have this disease, you'll have so many questions in your mind about different things. And nowadays with internet available, everything is available on the Google. Now the problem with Google thing is, or any internet thing is that a lot of information is available, and some information may be correct, some may not be correct.
Now, how do you know which is correct, which is not correct? And that's where I think it's very important to be careful and better to get an expert advice about things, and don't change things or make a sort of, any sort of decision without getting an expert opinion. That's again, sometimes we've seen mistake people do that, they look at online, somebody said this and they've made a change. Because again, it's an unregulated platform, people can put whatever they want. So there are good information, there are not very correct information as well. Now, finally, what I want to say is that despite this disease being a long term, if you follow the medical advice, if you take medicines regularly, if you are under regular checkup, if your food and all diet is well taken, vaccination, regular follow-up, you can lead a normal life like anybody. The life expectancy is also not much different from anybody who's this thing. I mean, you can go for your work, can do whatever work, it's the office work or a field job. I mean, people can get married, children, fertility, all that doesn't get too badly affected like what people, it's more the fear of disease than the actual thing. So a lot of things can happen normally as long as, you sort of don't have misconceptions and you have a regular follow-up. So thank you. This program is jointly organized by the Tamil Nadu Gastroenterologist Trust and also the Colitis and Crohn's Foundation of India. Recently, a few months back, we started the Tamil Nadu chapter of Colitis and Crohn's Foundation of India. I think probably in the future we'll have many more meetings, scientific meetings, public interactions, so that we want to create awareness of this problem in future. So next, I would like to request Professor B.S. Ramakrishna to speak to us on ulcerative colitis. Thank you. Thanks, Professor KRP. Actually, he has asked me to talk on ulcerative colitis. And we had in the World IBD Day, it was 19th May is when we celebrated World IBD Day. In this year, the theme is IBD has no borders. IBD affects is actually the treatment is so expensive, etc., that really it should be a disease of the rich. But வசதி இல்லாதவங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்ண முடியுங்கிறது அதுதான் அதனுடைய இந்த வேர்ல்டு ஐபிடி டேவோட ஃபோக்கஸ். அண்ட் இதில் பிரேக்கிங் த சைலன்ஸ் ஆன் க்ரானிக் கட் இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டாக்டர் அமித் தத்தா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு, இப்போ there are two types of IBD, ulcerative colitis and Crohn's disease. அவர் Crohn's disease பற்றி நிறைய சொன்னார், and also about what concerns are at the heart of the patient, including medical things like vaccination and so on. ஸோ இதில் இந்த ஐபிடினால் நிறைய நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. ஒன்று ப்ளீடிங், அதனால blood loss, anemia. செகண்ட் திங் இஸ் நம்மளுக்கு உணவுப் பொருட்கள்லாம் it doesn't get absorbed. அதனால் வெயிட் லாஸ், லோ ப்ரோட்டீன், மசில் லாஸ் இது எல்லாம் இருக்கும். சின்ன வயசில் வந்ததுன்னா இட் காசஸ் க்ரோத் ரிட்டார்டேஷன். அது ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம். அதனால் என்ன பார்ப்போம்னா, யாருக்கு சின்ன வயசுலேயே வருதோ அவங்களுக்கு தே நெவர் க்ரோ அப் டு தேர் ஃபுல் பொட்டென்ஷியல். ஹைட்டும் இது வராது, இன்டெலெக்சுவல் எபிலிட்டி, ஃபிசிக்கல் எபிலிட்டி எல்லாமே இம்பேர்டாக இருக்கும். ஸோ அது அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ் அண்ட் க்ரோன்ஸ் டிசீஸ்னு 2 டைப்ஸ் இருக்குது. And Crohn's என்னன்னா, I'm sorry, I think I got it right here. Is there a pointer here? Pointer வேணுமா? இது வச்சு பண்ணலாமா? ஓகே, என்ன பண்ணீங்க? இல்லைம்மா, பாயிண்டர் வேணும். சரி, வேர் த பாயிண்டர்? ஐ டோன்ட் see anything here.
How will I point that? Pointer illa idhula. Sorry? Okay, I think we are lost here. Sorry. Oh my God. ஸோ க்ரோன்ஸ் டிசீஸுங்கிறது சிறுகுடலையும் அஃபெக்ட் பண்ணும், பெருங்குடலையும் அஃபெக்ட் பண்ணும். அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் பெருங்குடலை மட்டும்தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். பார்த்தீங்கன்னா அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ் இஸ் தி ஈஸியர் டிசீஸ் டு ட்ரீட். முதல்ல இப்போ கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்டாக ஸ்பெஷலிஸ்டாக ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ ஆக்சுவலி பார்க்க போனீங்கன்னா திஸ் கேன் பி ட்ரீட்டட் பை எனி ஜெனரல் ஃபிசிஷியன் பிகாஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஸோ ஈஸி in most cases unless they have some complication where they require some specialist attention. அது மெடிசின்ஸும் ரிலேட்டிவ்லி ஈஸி டு கிவ். ஆக்சுவலி ரெண்டு வியாதிகளுக்கும் ஒரே மெடிசன் தான், ஒரே டைப்ஸ் ஆஃப் மெடிசன் தான் கொடுப்போம் இன் வித் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ். தேங்க்யூ. ஸோ க்ரோன்ஸ் டிசீஸில் இதோ சிறுகுடல் அண்ட் பெருங்குடல் பேட்சி அஃபெக்ட் ஆகும். வேறஸ் அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸில் அப்படியே ஒரே கண்டினியூஸாக அஃபெக்ட் ஆகும். அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸில் ஒரே ஒரு இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோலனை நம்ம வெளியில் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. இதோ டாக்டர் அறுவை சிகிச்சை அங்கே இருக்கார், டாக்டர் ரத்தசாமி. அது கோலன் எடுத்துட்டோம்னா அந்த வியாதியே இருக்காது. யூ வில் பி ரிட் ஆஃப் தட் டிசீஸ் ஃபார் எவர். அஃப்கோர்ஸ் வேறு யூ வில் ஹேவ் சம் அதர் மைனர் ப்ராப்ளம்ஸ் பிகாஸ் தி கோலன் இஸ் நாட் தேர். ஸோ தி ஐபிடியில் ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று லைஃப் லாங், டாக்டர் அமித் சொன்ன மாதிரி தெர் இஸ் டிசபிலிட்டி. த டிசீஸ் கேன் ஸ்டாப் க்ரோத், வளர்றத இது பண்ணலாம். சில வேளை காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கலாம், பர்ஃபரேஷன், ப்ளீடிங் அந்த மாதிரி இருக்கலாம், அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கலாம். அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இட் கேன் பி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஈவன் தி நார்மல் மெடிசின்ஸ் விச் யூ யூஸ் கியூமுலேட்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா பர் டே பர் டேப்லெட் பர் மந்த் எவ்வளோ வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆக்சுவலி டர்ன்ஸ் அவுட் டு பி ஃபேர்லி எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்டென்ட் அண்ட் சிவியரிட்டியை பொறுத்து இருக்குது. இப்போ அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ்லேயே 3 டைப்ஸ் இருக்குது. இந்த கடைசி பாகம் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகலாம், அது ப்ராக்டைட்டிஸமோ. லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த கோலன் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகலாம், இல்லாட்ட ஃபுல் கோலன் மே பி அஃபெக்டட். அண்ட் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இஃப் யூ லுக் அட் த கைட்லைன்ஸ், எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கைட்லைன்ஸ் இருக்குது, ப்ராக்டிஸ் கைட்லைன்ஸ். அது பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் சப்போஸ் டு யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ஈச் ஆஃப் தம். அஃப்கோர்ஸ் சில இதில் ரொம்ப ரிஃப்ராக்டரியாக இருக்கும் அண்ட் தென் வி ஹேவ் டு ப்ரோக்ரெஸ் டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ இப்போ கன்வென்ஷனலாக ட்ரீட்மெண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன்டு 3 டைப்ஸ். ஒன்று வந்து டாக்டர் அமித் சொன்ன மாதிரி 20-35 வருஷமாக இருந்த கன்வென்ஷனல் ட்ரீட்மெண்ட் விச் ஆர் யூஸிங் ஸ்டீராய்ட்ஸ், இம்யூனோமாடுலேட்டர்ஸ், அசத்தாய்ப்ரின், அது ஓகே. மேபி லாஸ்ட் 20 இயர்ஸில் நிறைய வந்து இன்ஜெக்டபிள் மெடிசன்ஸ் விச் ஆர் பயாலஜிக்ஸ் and which have made a huge difference. யாருக்கு இந்த சிவியர் டிசீஸ் இருக்கோ அவங்களுக்கு we've really been able to change the quality of their life. The problem of course is the expense. And இப்போ வந்து a lot of new molecules are coming out. They are called small molecules. அப்படின்னா அதெல்லாம் mostly in tablet or capsule form. And it's because our understanding of the disease has improved so much. நம்மளுக்கு எதனால் இது வருது, எந்த இன்ஃப்ளமேட்ரி செல் இதை ஆக்டிவேட் ஆகுறது, இதெல்லாம் புரியறதுனால நிறைய டார்கெட்ஸ் கிடச்சிருக்கு. அண்ட் இந்த டார்கெட்ஸுக்கு more and more people are developing molecules, including Indian pharmaceutical companies are doing that. ஸோ இப்போ ஒரு கேள்வி என்ன கேட்பாங்கன்னா, எனக்கு ஏன் அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ், எனக்கு ஏன் க்ரோன்ஸ் டிசீஸ் வந்ததுன்னு. ஸோ அதுக்கு ஒரு ஹைப்போதசிஸ் இருக்குது, ஹைஜீன் ஹைப்போதசிஸ்னு. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் செஞ்சுரியில் ருமேட்டிக் ஃபீவர், டிபி, வைரல் ஹெப்படைட்டிஸ், மீசில்ஸ் எல்லாம் அப்படியே கம்மியாகிட்டே வந்துட்டு இருந்தது. பட் இந்த சேம் 50 இயர்ஸ் இந்த க்ரோன்ஸ் டிசீஸ், டைப் 1 டயபெட்டிஸ், ஆஸ்மா அதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. ஸோ பீப்புள் ஃபெல்ட் தட் இதுதான் நம்ம ஹைஜீன், as a society becomes more hygienic, we are getting rid of the infectious diseases. அதுக்கு பதிலாக we are getting these chronic inflammatory diseases, what we call auto-inflammatory diseases. So இது ஒரு, this is taken from the World Organization, which is probably the organization on which the CCFI is modeled. The Crohn's and Colitis Foundation of America, அவங்க ஜியோகிராஃபிக் மேப்பில் பார்த்தா இந்தியாவில் ஐபிடியே இல்லாத மாதிரி காமிக்கும். பட் தட் இஸ் நாட் ட்ரூ. ஸோ மேபி அபவுட் 1960s
Indians started migrating to the West in large numbers. இப்போ இந்தியாவில் இருந்த வரைக்கும் there was no IBD. Once they went to the West, people who went to the West, in fact, one of my colleagues, and Dr. KRP's junior and my junior, Dr. Jayanti, UK, they did a lot of work and showed that Indians who migrated got more IBD. And அவங்களுக்கு அங்கே பிறந்த children, that is second generation migrants, அவங்களுக்கு really high levels of IBD இருந்தது, even higher than the Western or white population. So again, இதனுடைய இது என்னன்னா, what it means is basically what we said, இது என்ன காமிக்கிறது அப்படின்னா, basically நம்ம intestine lots of bacteria இருக்கு. Dr. Amit சொன்னார், trillions of bacteria in the intestine. Most of them are healthy, most of them are good. When we are cooperating with it and when they are cooperating with us, we are happy. When that state of cooperation is gone, அப்போது அங்கே போராட்டம் நடக்கும், அதனால we get IBD. And that is what is the meaning of dysbiosis. இன்டெஸ்டைனில் அந்த பாக்டீரியாவுடைய நேச்சரே மாறுறது, நம்மளோட ரியாக்ஷனும் மாறுறது, அதனால we get disease. ஸோ இப்போது இது வந்து this is basically what I've got here is what we can call a Venn diagram. இப்போ இந்த மஞ்சள் இது ஃபுல்லாக உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்கன்னு நினச்சிக்கோங்க. இதில் வந்து நிறைய ஜீன்ஸ் we know are responsible for IBD. டாக்டர் அமித் ஒரு பேரலல் கொடுத்தார், டயபிட்டிஸ் மெல்லிட்டஸ். டயபிட்டிஸுங்கிறது ஒரு பாலிஜீனிக் டிசீஸ், அதே மாதிரி ஐபிடியும் ஒரு பாலிஜீனிக் டிசீஸ். ஒரே ஜீன்னால எல்லாம் மாறுறதில்லை. so many genes which come together to interact, and when the ஒரு burden becomes a little too much, then we get IBD. ஸோ அந்த ஜீன்ஸ், அப்நார்மல் ஜீன்ஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் இந்த இதில். அதே டைமில் என்வாயர்மெண்ட்டில் என்ன, பாக்டீரியா, நம்ம சாப்பிட்றது, டயட், chemicals to which we are exposed, plastics, microplastics, so many things. அது எல்லாம் நிறைய பேருக்கு எக்ஸ்போஜர் இருக்கும். இது ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடத்துல தான் ஐபிடி வரும். ஸோ நிறைய பேருக்கு அந்த அப்நார்மல் ஜீன்ஸ் இருக்கலாம், நிறைய பேருக்கு அந்த அப்நார்மல் என்வாயர்மெண்ட் இருக்கலாம், பட் ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்தால் தான் இந்த ஐபிடி வரும். ஸோ அதை எப்படி நம்ம தடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா, நம்மளுக்கு ஜீன்ஸ் இருந்தால் கூட we should try and maintain our distance from the environmental factors. So I think with that I'll stop. And then Dr. KRP will discuss. Thank you, Professor Ramakrishna, for the excellent talk. We shall move on to the next presentation. This is by Dr. Paramanayakam. Dr. Paramanayakam will talk to us on nutrition in IBD. Good evening, எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். And I welcome you all to this important patient interaction program. So இதுமே I think last 5 years ஆரம்பிச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் சார். ரொம்ப நாள் ஒரு ஆன்லைன், டியூரிங் த கோவிட் டைம் ஒரு ஆன்லைன் மீட்டிங்காக இருந்தது. அப்போ நிறைய பேர்கிட்ட விர்ச்சுவலாக பேச முடிஞ்சது. we were able to interact, but I think at least I am participating for the first time in a face-to-face interaction program. ஸோ என்னுடைய டாபிக் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணுறேன். நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஐபிடின்னு போட்டிருந்தாங்க. இட்ஸ் a fairly big topic. ஸோ ஐ லிமிட் மை செல்ஃப் டு டயட் அண்ட் ஐபிடி. அதுதான் காமன் டவுட்ஸ் அண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கிறதுனால. சொல்லுவீங்க. ஸ்லைட்லேயே மாற்றிக்கிறேன். சரி, till the time அவங்க ஸ்லைட் ரெடி ஆகிற வரைக்கும்
இப்போ சார் எப்போயுமே ரெண்டு ஸ்பீக்கர்ஸ் இதுக்கு முன்னாலே 2 பேருமே பேசியிருக்காங்க அபவுட் ஏன் சிலருக்கு மாத்திரம் இந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி பவுல் டிசீஸ் வருது, ஏன் சிலருக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. சார் இப்போ தான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். இதுக்கு ஒரு காரணம் நம்ம ஜெனட்டிக்ஸ், நம்மளுடைய ஜீன்ஸ், அதை நம்மளால் மாற்ற முடியாது. ஸோ ஒரு பாகம் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடியது. அதில் ஒரு முக்கியமான பகுதி நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம், நம்ம உணவுப் பொருட்கள், நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள். ஸோ அதை பற்றி தான் நெக்ஸ்ட் அந்த ஒரு 10 minutesல ப்ராப்ளி ஐ டிஸ்கஸ் வித் யூ. ஸோ இதில் உணவே, அதாவது ஒரு தமிழில் ஒரு பழமொழி உண்டு, உணவே மருந்துன்னு சொல்லி, இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரியும் ஏதாவது ஒரு இதுக்குன்னு மருந்துகளும் உணவு மூலமாகவே பண்ண முடியுமாங்கிறதும் ஒரு கேள்வி இருக்குது. ஸோ இதில் இப்போதைக்கு சயின்டிஃபிக் பேசிஸில் பார்த்து தான் என்ன தெரிய வருது. அதாவது சார்லாம் சொன்ன மாதிரி 20-30 வருஷம் முன்னால் நமக்கு இந்த அளவுக்கு இந்த ஒரு இன்ஃப்ளமேட்டரி பவுல் டிசீஸுங்கிறது பார்த்ததில்லை. இப்போ நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் இருக்குது, இது ஐபிடின்னு சொன்னோம்னா நாங்கள் பாஸ் ஆகாமனே தெரியாது. ஏன்னா இந்தியாவில் அதெல்லாம் காமன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் நாங்களாம் ஆரம்பிச்சிருப்போம். பட் இந்த லாஸ்ட் 20 yearsல இது எல்லாமே மாறுறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் பாசிபிளி இஸ் டயட். இப்போ எல்லாரும் இல்லை, நிறைய ஊர்லேயே இப்போ சின்ன ஊர்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் டயட், பிஸ்ஸா, ஃபாஸ்ட் ஃபுட் எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிடுது. ஸோ டயட் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் இருக்குது இதில். இது கட் பாக்டீரியா, இப்போ சார் சொன்னாங்களே டிஸ்பயோசிஸ்ன்னு சொல்கிறது, அது நார்மல் ஹெல்த்தி பாக்டீரியா, பேட் பாக்டீரியா, அந்த பேலன்ஸ் மாறும்போது ஸோ அதோடைய மெட்டபாலிசம்லேருந்து அதுலேருந்து வரக்கூடிய சில ப்ராடக்ட்ஸ் அதுவுமே குடல்லேருந்து இன்ஃப்ளமேஷன் வரக்கூடிய காரணம். இன்டெஸ்டைனுக்குள்ளே ஒரு லைனிங் மாதிரி உண்டு. அதுதான் நம்ம என்ன சாப்பிட்டாலும், எத்தனையோ விதவிதமான சாப்பாடுகள் வயிற்றுக்குள்ளே போகுது, அனிமல் ப்ரோட்டீன்ஸ், வெஜிடபிள் ப்ரோட்டீன்ஸ், பட் எல்லாத்துக்கும் நமக்கு நம்ம உடம்புலேருந்து அதுக்கு ரியாக்ஷன் ஏற்படுறதில்லை. எது தேவையோ அது அப்சார்வ் ஆகுது, மிச்சதெல்லாம் வெளியேற்றப்படுது. பட் சிலருக்கு சில நேரங்களில் அந்த நார்மல் அந்த பேரியர்னு சொல்லுவோம், அந்த மியூகோசல் பேரியர், அது டிஸ்ரப்ட் ஆகும்போது இன்டெஸ்டைனல் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ளமேட்டரி பவுல் டிசீஸ் வருது. இது வரைக்கும் நமக்கு என்ன பார்த்துருக்காங்கன்னா, நிறைய பேருக்கு இந்த நார்ச்சத்துள்ள காய்கறிகள், நார்ச்சத்துள்ள பொருட்கள் நிறைய சாப்பிட்றவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பாப்புலேஷனில் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளமேட்டரி பவுல் டிசீஸ் வரக்கூடிய சான்சஸ் குறைவாக இருந்திருக்கு. அதுக்குன்னு எல்லாம் வெறும் அனிமல் ஃபுட் சாப்பிட்டா அந்த பாப்புலேஷனில் மாத்திரம்தான் இந்த ஐபிடி வருதான்னு அப்படின்னும் இல்லை. பட் ரிலேட்டிவ்லி கொஞ்சம் நிறைய நார்ச்சத்துள்ள இந்த ஃபைபர் ரிச் டயட் எடுக்கும்போது இந்த கிரான்ஸ் டிசீஸும் சரி, அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸும் அந்த ப்ரிவலன்ஸ் கொஞ்சம் குறைவாக இருந்திருக்குங்கிறது தெரிய வருது. இந்த ரீசெண்டாக என்ன சேஞ்ச், இந்த மாதிரி வெஸ்டர்ன் டயட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும்போது டிப்பிக்கல் வெஸ்டர்ன் டயட் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி மோர் ஆஃப் அனிமல் ஃபேட், சேச்சுரேட்டட் ஃபேட், அனிமல் ப்ரோட்டீன், சேச்சுரேட்டட் ஃபேட், ஸோ லெஸ் ஃபைபர். ஸோ அந்த மாதிரி டயட் எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு நிறைய இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ளமேட்டரி பவுல் டிசீஸ்க்கு உண்டான ப்ரிவலன்ஸ் அதிகம். இப்போ அந்த சார் ஒரு குளோபல் மேப் போட்டு காமிச்சார் இல்லையா, அது அந்த யூஎஸ்ஏ, யூரோப்பில் இருக்கிற சில கண்ட்ரீஸில் தான் அது ரெட்டில் காமிக்குது. ஏன்னா அந்த மாதிரி இடத்துங்களில் தான் இந்த மாதிரி ஒரு வெஸ்டர்ன் டயட் இருக்குது. இந்தியாவில் இந்த லாஸ்ட் 30 yearsல இதுவும் கொஞ்சம் பல ஊர்களில் இதெல்லாம் நிறைய கிடைக்க ஆரம்பிக்கிறதுனால ப்ராபப்ளி இங்கேயும் அது மாதிரி அதிகமாகுதுங்கிறது தான் எங்களுடைய எண்ணம். அது மாத்திரம் இல்லாமல் வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் ஃபுட் அடிக்டிவ்ஸ். அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கான்னு தோணப்படுது. இப்போ நிறைய ப்ராசஸ்ட் ஃபுட், 20 வருஷத்துக்கு முன்னாலெல்லாம் நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரிசர்வ்ட் ஃபுட், ப்ராசஸ் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோர் அண்ட் மோர் அது அல்ட்ரா ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸ்லாம் வரும்போது அதில் நிறைய ஃபுட் அடிக்டிவ்ஸ், அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக அவங்க கொடுக்குற அடிக்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுவுமே ஒரு இந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி பவுல் டிசீஸ்க்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். ஸோ இதனால் வரைக்கும் நம்ம இந்த டிசீஸ் வர்றதுக்கு இது உணவே காரணமாக இருக்குமாங்கிறத பார்த்தோம். பட் இது உணவே மருந்தாகவும் இருக்குமான்னா நிறைய இந்த மாதிரி ரிசர்ச் இருக்குது. பர்டிகுலர்லி குழந்தைகளில், யங் பீப்புளில் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் மெடிசன்ஸ், இந்த ஸ்டீராய்ட்ஸ், இந்த இம்யூனோ மாடுலேட்டர்ஸ்லாம் சின்ன வயசுலேயே கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கும்போது ஸ்பெஷல் டயட்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் என்ட்ரல் நியூட்ரிஷன்னு பேர், ஒரு 8 வாரத்துக்கு 12 வாரங்களுக்கு நம்ம யூஸ்வலாக சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு இல்லாமல், சில அந்த மாதிரி அல்ட்ரா ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்லாம் இல்லாமல் ஸ்பெஷல் டயட் கொடுக்கும்போது அந்த 12 வாரத்துக்கு அது மாத்திரம் தான் அவங்க எடுக்கணும். நம்ம வீட்டு சாப்பாடு ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய ரொட்டீன் ஃபுட் இல்லாமல் அதை கொடுக்கும்போது இந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி பவுல் டிசீஸ் எல்லாமே நல்ல இம்ப்ரூவ் ஆகி உள்ளே இருக்கிற புண்ணெல்லாமே ஆறுறதும் இருந்திருக்கு, அந்த மருந்துகளே இல்லாமல். பட் இது பெரியவங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் இருக்காது, அது எடுக்கிறது கஷ்டம், அது ஃபாலோ பண்ணுறது கஷ்டங்கிறதுனால நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதும் இல்லை. பட் அந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸும் ப்ராபப்ளி அடல்ட்ஸில் இல்லை. பட் இந்த மாதிரி ஆனால் உணவே ஒரு மருந்தாகவும் அவங்க இதை பார்த்துருக்காங்க. இப்போ பட் எல்லாமே ஒரு 2-3 months வரைக்கும் தான். அதுலேயும் ஆனால் நல்ல ஹீல் ஆகி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம நார்மல் டயட் வந்தாலுமே இந்த அளவுக்கு ஒரு மருந்துகள் தேவைப்படக்கூடிய அவசியம் இல்லாமல் கூட இருந்திருக்கு.
ஸோ இப்போது அமெரிக்கன் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜி அசோசியேஷன் அந்த மாதிரி அசோசியேஷன்லலாம் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மெடிட்ரேனியன் டயட்ங்கிறது இந்த மெடிட்ரேனியன் சீயை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸில் சிலர் சாப்பிடக்கூடியது. பட் மோரர்லெஸ் ஒரு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சவுத் இந்தியன் டயட் மாதிரி தான் இருக்கும். நிறைய ஹோல் கிரெயின்ஸ், நட்ஸு, பட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி இந்த செகண்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ், லெஸ் ஆயில், கொஞ்சம் சீ ஃபுட்ஸ், மேபி ஃபிஷ், பட் மோர் அண்ட் அந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் ரொம்ப ஃபேட்டி ஃபுட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கணும், ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி டயட் எடுத்தால் இட் இஸ் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் ஈவன் ஆல் ஐபிடி பேஷண்ட்ஸ். பட் எப்போ டயட்ரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் தேவைப்படும், டாக்டர் அமித் சொன்னிருந்தாருங்க, அது ஸ்ட்ரிக்சர், அதாவது க்ரான்ஸ் டிசீஸில் இல்லை ரேர்லி அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸில் அந்த பாதை எங்கேயாவது சுருங்கும், குறுகல் ஆகும்போது ஸ்ட்ரிக்சர்னு சொல்லுவோம். அந்த பாதை குறுகலாக இருக்குன்னா அந்த நேரத்தில் நம்ம நார்ச்சத்துள்ளது வேண்டான்னு சொல்லுவோம். மற்றபடி எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் நல்ல நார்ச்சத்துள்ள காய்கறிகள் நிறைய எடுக்கிறது நல்லது. சிலர் கேட்பாங்க பால் குடித்தா சில வியாதிகளுக்கு இந்த மாதிரி வீட் ப்ராடக்ட்ஸ், நான் சவுத்தில் அவ்வளோவா நம்ம கோதுமை சாப்பிட்றதில்ல, பட் இப்போது டயபெட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னா நிறைய பேர் இப்போ எல்லாம் கோதுமை தோசை, கேழ்வரகு அது மாற்றி நம்ம சாப்பிட்றோம். அதெல்லாம் மாதிரி சாப்பிடணுமா, அவாய்ட் பண்ணணுமானா இந்த மாதிரி தனியாக இதை அவாய்ட் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது. முன்னாலே பேசின மாதிரி வீட்டில் செய்யக்கூடிய சாப்பாடுகள் அனைத்தும் நீங்கள் சாப்பிடலாம். ரொம்ப ஃபேட்டியாகவோ ரொம்ப ஸ்பைசியாகவோ ஃபுட் இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம். திங்க் the rest possibly we can take it during the questions. Thank you. நெக்ஸ்ட் டாக்டர் கார்த்திக் நடராஜன் இப்போ நம்ம கூட ஃபிசிக்கலாக இல்லை, ஆன்லைனில் அவர் சப்போர்ட் சிஸ்டத்தை பற்றி பேசுவார். இந்த மாதிரி கொலைட்டிஸ் வந்தவங்களுக்கு எப்படி நம்ம சப்போர்ட் பண்ண முடியுங்கிறத பற்றி பேசுவார். டாக்டர், ஓவர் டு டாக்டர் கார்த்திக் நடராஜன். Thank you, sir, for the opportunity. I've sent some slides over. Can I request Santosh sir to share it, please? So, respected Dr. B.S. Ramakrishna sir, Dr. Amit Datta, Dr. Piramanayagam, Dr. Prem Kumar, Dr. Ratnasamy sir, good evening and my greetings. Greetings to Dr. V.G. Mohan Prasad sir and Dr. KRP as well. Next slide, please. So, of course, this is the 4th or 5th edition of this program, and idu K.R. Panisamy sir, you can say it's like his baby. He, I think, is among the first to start this program for in the South. So my greetings to him, and it's a real honor for us to have worked with, I think it's something we can actually put, I keep telling him and pulling his leg also, we can put on our CV that we worked with a Padma Bhushan. It's a real honor to me, sir, to be mentored by you. And I'm sure all your patients alike are really blessed to have you as their physician. So the reason I put his photo as the first is, I think he's the biggest support system for most of you all. He runs the Tamil Nadu Gastroenterologist Trust along with the other trustees. So I think if you have any issues, this is the person you need to contact. So for Chennai, I think all of you all are sorted. Next slide, please. So what is the challenge? I think இது நம்ம previous speakersum பேசினாங்க. The thing is, IBD it affects, it's a disease of the rich as well as the poor. And this year's theme of IBD wants to address this, that it can affect anybody. So why is it so important is, if you are looking at any molecule in IBD which is beyond basic immunomodulation, so immunomodulators azoran, azathioprine, methotrexate, but if you are looking at an immunosuppressive mechanism, or if you are looking at biologicals or small molecules also, I think biologicals especially for perianal disease or for high risk patients like severe ulcerative colitis, when we consider biologicals, it can cost anywhere between 10,000 to 20,000 rupees per dose or for the course itself. And why we offer this is, we say that you can change the course of the disease. Adanadu neenga steroids and immunosuppression eduthendinga, probably you'll be more prone for superadded infections, for other side effects, for flares. But by taking a biologic earlier in the course of your disease, especially in Crohn's, you can change the course. So adanadu stricture varama irkalam, kodal adaipu varama irkalam, you may land up with a much healthier gut than those with
who are not on biologics. So long-term therapy, I think in India, the biggest rate limiting factor is biologics. Next slide. So what can we do to mitigate this? So we know that government support, we have the Ayushman Bharat scheme. We have the CM scheme also, which is in Tamil Nadu. So it gives around 5 lakh per family per year. Idoda drawback ennaduna, not every hospital in Chennai is empaneled with the CM scheme. And so unga physician he may not be practicing where it is where it is available. People should know to use it the right way, and not all biologics are even allowed or given by the government. So you have to check the availability, the eligibility, and the empanelment also. Next slide, please. So this is for the government. So even in West Bengal, infliximab is being given. That is the original molecule, which is Remicade, is available. In India, biosimilar now available in place of adalimumab. So we are using different brands for that. I think the government is working closely to get the biosimilar for ustekinumab very soon. So what are the insurance and private options? Now again, how we present the case to the insurance is very important. I think if a patient declares upfront that எனக்கு IBD இருக்குன்னா, most of the insurance companies they're not giving a clearance for biologics. They are not accepting these patients for insurance because they know that on a yearly basis they will need a minimum of 2 to 6 lakh variable obviously depending on the type of biologic. So it's very important to tell your doctor to help you out, especially if you are declaring it for the first time or if you're going to tap into your insurance for the first time. So நிறைய பேர் நீங்க ரொம்ப நாளா நான் இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருக்கேன், how do I get the biologic covered? You will be wondering, or how do I get my flare covered? So definitely you need to discuss this with your doctor and tell them what you have declared and what not. Review with your insurance policies, talk to your agent, but don't submit any form until and unless you talk to your doctor. I think we have to play hide and seek and cat and mouse with the insurance company. Illati, you're never going to get the cover. Unfortunately, that's the truth. So biosimilars are nothing but similar molecules to the biologicals, but they are more affordable, and we have multiple trials saying that they're as good or equivalent to the molecule. And many manufacturers now, including Johnson & Johnson, the Kintel's molecule, which is vedolizumab, they are also having patient assistance program wherein they give one dose free after 1 or 2 doses. So these are other options. Next. So what we also have is we have patient support network. So now I think this is the third meeting of the Crohn's Colitis Foundation India and the first one with the patient interaction. So I'm sure in this meeting you'll be able to discuss more with the doctors, as well as you'll be able to put forth what problems you are having. So CCFI, I'm sure, can help in some possible way. Number 2 is IBD India patient support groups. I think we have Tanya ma'am who will be talking over here. She has spoken, in fact, at the global forum also. And I think she's quite well connected with patients across the globe. So I'm sure she'll give her insight into what patients are going through across the world, how we can help. And I think we should obviously have some other peer support, counseling, and medicine aid. So for medicine aid, I'm sure that all of us can, you can present your needs, or those who, all the needy patients can definitely present their issues, and probably we can work it out. And I'm sure the seniors over here also can chip in into this. Next slide. So I think discuss with your doctor for personalized plans, apply for the schemes early on. What was discussed earlier, which is a healthy lifestyle, diet, and a regular follow-up is very important. Please remember, you are not alone. I'm sure this meeting is happening after a big gap. But it is a very periodic meeting which Dr. Palaniswamy holds, Varsha Varsham Pandra meeting now. So I think we can have these meetings more often, maybe 6 monthly, so that we can take some steps positively towards helping patients more often and more easily. Thank you so much. Thank you, Thank Dr. you again Karthik. for the opportunity. Thank you, Dr. Karthik. Next online. Is Chandrasamy online? It's online. Can I just probably, we'll move on to Mr. Talk by Mr. Chandrasamy. He will share his experience with the problem of ulcerative colitis. Before I start, I'd like to
all of you to join me to congratulate our Dr. Padma Bhushan, Dr. K.R. Palniswamy, with a very big applause. Thank you, Doctor, for being there for us. Can you hear me? We are hearing you. We can just go on, yeah. Yeah. So congratulations once again, Doctor, Yeah, on your thank you. award. Thank you. On Thank the you very much. 27th, on the 27th of May. Yeah, from the President. My name is Chandra Swami. I am 80 years today, and I've been suffering from ulcerative colitis when I was 45. So I have more than 40 years of colitis in me. And this is how I have basically handled my colitis, which I like to share with you. One is that I go to the doctor regularly for a checkup. And once a year, definitely a low active colonoscopy to see whether everything is in order and you're okay. The second that I do is I work a full time from 10 to 5 every day. So I keep myself fully occupied. Second is exercising, swimming, and yoga. I used to play golf earlier, but now it takes too much of my time, so I don't play golf. So I swim instead, and I practice yoga. And I'm a yoga practitioner as well as a teacher with Dr. Iyengar in Pune, and I've been qualified as a yoga master also to teach. Of late, what I find is that a couple of things that help us a lot to keep this under control is one is turmeric. You get this now in capsule form, and having 2 or 4 capsules every day keeps the inflammation under control. The next that I found very, very, very important is that in Apollo, they do a complete gut microbiome analysis, a report of your entire gut. And from there, you find out that probiotics helps a lot in keeping the gut healthy. And they're also able to find out which are the probiotics which are more effective than the others, and they can name that and they can say that you should have this. This I found very helpful and a very easy way to keep your gut, healthy and happy. So if you can talk to Dr. Palniswamy and find out whether you can do a gut report, and he can then recommend what the correct probiotics that you can use, because there are some which are not found in the gut when they do the analysis. It's a very, very big report, and if you can add that, that makes a big difference. Also, another very big thing that helps in keeping your gut happy and you feeling happy is you have to do every day some time to yourself where you can sit together, just sit by yourself, close your eyes, just do some deep breathing so that your pressure levels and tension levels can down. Because I noticed that when there is pressure, work pressure or home pressure, there is always a flare in the colitis. So the best way to manage that is to see that whether you can avoid such things, and by it's easier said than done. But if you could spend 5 minutes, 10 minutes in the morning or in the night to be by yourself and close your eyes and do some breathing with very strong inhalation, exhalation, helps you a lot. So that could be one thing that all of y'all very easily can follow. And the last and the most important, don't miss your medication. Whatever happens, don't miss it. Like I think all the 3 doctors before me, and including Karthik, said the same, that medication is something we cannot miss, because when you start feeling good, you want to cut it down. Don't cut
Don't stop. That's a no-go. You have to do it, whether you like it or not. Every day you have your medication. Second, every year, please go and get endoscopy done. It helps a lot. And the third one is that when your children are around 45, 50, please get an endoscopy done to see if they are healthy, if they should start taking any kind of any intervention required. Because I just realized that my son in the US, who's a head of research in Microsoft, has also now slowly getting into ulcerative colitis, and he's under very good care in the US with a doctor, and they have also started the same treatment that what Dr. Palniswamy gives to all of us, and they have officially included turmeric in their prescription, which because they otherwise the cost of medication in the US is very expensive. So if you're covered in your insurance, in Microsoft they are covered. They get even the turmeric capsules. So please ensure, and I have done this in my organization, that anyone above 45 is compulsory to go and get a colonoscopy done and give us a report so that they know that the colon is healthy. They do not have to worry about cancer and keep healthy. And also, I endorse Dr. Ramakrishna's point of view of vaccination. There's a lot of theory going around why to vaccinate, and I will not put anything into my system. I think that's not correct. Vaccinations are very, very, very important, and please take them. Thank you very much. Thank you, Doctor. Thank you, Mr. Chandraswamy, for the excellent inputs and the advice given. Thank you very much. Thank you, sir. Now, shall I request Tanya, her journey with Crohn's disease? Good afternoon, everyone. My name is Tanya, and I am a crony. My heartfelt thanks to Dr. KRP and his entire team for organizing these patient interaction sessions year on year with the same fervor. The support and confidence it gives us patients is unparalleled. I was diagnosed with Crohn's disease in 1999 after years of misdiagnosis, 2 anti-TB treatments which were failed, and several tests including HIV. Yet, when I look back now to have received a Crohn's diagnosis in the 90s, I was extraordinarily lucky. And like Dr. Amit said, thankfully there was no Google, so I had no scope of looking for symptoms and getting more frightened. Now, if you had told my younger self that one day I would stand in front of a room full of people and talk about bowel problems, I would have been absolutely horrified. Yet, here I am. When I was diagnosed in '99, there was fear, confusion, denial, and a lot of questions. Like many patients, I wondered what my future would look like. Would I be able to travel, study, work, start a family, lead a normal life? Living with an invisible chronic illness like Crohn's or UC is very challenging. Someone can mistakenly walk into this room and not realize that it's actually patients. People only see how put together we are or how we don't look sick. What they don't see is the pain, the days of suffering, the toll it takes on your loved ones, and even on your own mental health. There are days which make me feel miserable and severely handicapped. Days when Crohn's gets in the way of every commitment, personal and professional. Days when I do not have the energy to get out of bed. Days when my son had to miss his cricket match finals because I couldn't get out of the bathroom in time. Over the years, Crohn's has certainly kept me busy. In 2009, I underwent my first small bowel resection surgery. I had been putting off surgery for nearly 10 years. I was scared, nervous, anxious, and fearing the worst.
while hospitalizations and surgeries definitely weren't chapters I would have chosen to write, they became part of my story. By the time I had my second surgery in 2021, though, I was mentally prepared for it all. Surgical fitness clearance, pre-op admission, post-op ICU, week-long hospitalization, sure. I even painted my toenails a bright, cheerful pink because I realized that that's all I'm going to be seeing for the next 1 week, my toes. Unfortunately, the first thing the nurses asked me to take off as soon as I got admitted was my nail polish. What I have learned is that living with Crohn's is not about being brave every single day. Sometimes it's simply about showing up, taking your medication, keeping that appointment, following the restrictions, living within the limitations, adjusting and adapting constantly, and understanding your own body's cues. Getting through the difficult days just one step at a time. Speaking of which, I sometimes feel that I have a closer relationship with my doctors than with my own family members. Today, I am on combination therapy with biologics and immunomodulator medications, and I am grateful to say that I am in remission. For those of us living with IBD, our digestive systems often seem to have their own personalities. Mine appears to believe every day is an opportunity for a new adventure. Some time back, I have the stricturing form of Crohn's, which means I have severe narrowing, as the doctor explained. So I have to be on a very restrictive, low-fiber diet. I had packed a box of papaya for work, and I started eating it, got distracted with some emails, and then I started feeling some pain. I thought maybe it's acidity, so I decided to finish up that entire box of papaya, and I went into a meeting. Half an hour into that meeting, I had to be rushed to the emergency room. I learned that day that papaya is extraordinarily fibrous. As patients, we often talk about medications, procedures, and hospitalizations. But behind every treatment is something even more important: hope. One of the greatest examples of that hope in my life came in 2014, when I became a mother. For years, I wasn't sure if my body would support my dream of motherhood. Becoming a mother showed me that the disease might influence my life, but it does not get to define it. Motherhood taught me something else very important. As a mother, you instinctively read the signals that your baby is giving you. Whether it is 2-month-old and just needs to be burped, whether he's 5 years old and he just wants a hug, or whether he's 11 years old and just too shy to ask you for a hug. Motherhood taught me to be more in tune with my Crohn's and the signals from my body, to notice my symptoms better, to define my pain better, to be more cognizant of the type of pain, the location of the pain, to be much more specific during my consultations with my doctor, to observe how my Crohn's has actually changed over the years, to notice and remember details that I would have normally otherwise glossed over, to be able to differentiate exhaustion from dehydration, to differentiate a stomach upset from a flare-up, to know when I can expand my diet and when to refrain, to be alert to the signs of an obstruction, to know when to escalate and when not to. To the doctors in this room, thank you. Thank you for always prioritizing us, for being available for every escalation, for not ever allowing us to feel alone on our journey. Thank you for the science, the research, the skills, and the endless hours you invest in helping patients like me live full lives. Every consultation, every adjustment in treatment matters much more than you may ever realize. And to my fellow patients, I want to say this: we are not our diagnosis, we are not our colonoscopy results, we are not our blood test results, and we are not even our flair. We are people with dreams, talents, families, and a future. Crohn's has taught me resilience, patience, gratitude, and even humor. 27 years after diagnosis, I stand here not as someone who has conquered Crohn's, but as someone who has learned to live happily alongside it. And that perhaps is the most important message that I can share with you today. A diagnosis can change your life, but it does not have to limit it. Thank you.
Thank you, Tanya, for the excellent talk and about your journey with the Crohn's. So now let me invite all the faculty on the stage for the interaction with you all. Can I request all the faculty, Professor Ramakrishna, Prem Kumar, Ratan Sami, and Dr. Paramnayagam? So please feel free to ask us anything, whatever the doubt you have. Please don't hesitate. I'll just start with Mr. Venugopal, and he's the senior most person here. He's recently celebrated 90th birthday. So wish you many more. Over to you, sir. Let me go to the stage. Yes, sir, please. Okay. Hello. Okay. My fellow patients and doctors of eminence, this particular chosen period of IBD. I don't know. Okay. If I stand before you, walk and come, stand before you, I should be 90 plus, right? The credit goes to Dr. Palanisamy. I was at 70 kg normal weight when I was almost up to 70, 75 years. Then I had my heart attack and I got the weight to 60, 65. Then I got the IBD. This sort of Crohn's, I might be having it for a longer duration because any party I attend, I said, immediately I had to go to the toilet. So I avoid parties. Ultimately, it has been found and diagnosed it is Crohn's by Dr. Palanisamy way back 2000, I think. From that day onwards, I am on treatment. But now as it is, I am doing well. I am able to come alone. I am alone now, so to say. My daughter, one daughter is there in Bombay, other daughter is there in Bangalore. My caretaker is here. So I just want to tell you one thing on the lighter side of this. You doctors also, Nippons. I draw one small parallel. Many of you might know. Dr. A.M. Selvaraj, he was a pulmonologist. You know, he will see patients at 2 a.m. Believe it. I was one of his patients because I was working in a factory. I have smoked all type of gases. Name it, I had it. Sulfur dioxide, phosphorus, pentoxide, even CO. Very dangerous. Ammonia, all that I have inhaled. My upper respiratory tract has become ineffective. So I had to go to him. He's supposed to be the big man. What I used to do, he stays roughly around 2 kilometers, that's all, very near. I go and mark attendance there at that time, then I just come back home. Then after about an hour or two, I just go there. By the time I am ready there to see. Then I meet him. There is actually around 20 to 30 patients will be on the lawn. He's in Arms Road. He was in Arms Road. They've been in the lawn from Andhra, yeah, all this thing. And he will keep the tea, bun, everything there. They can have it and then sleep, literally sleep. I used to tell him, and what I want to tell you is, he will go in depth, not minding the patients, they are actually waiting. He asked me, are you a non-vegetarian, Venu? I said, yes, I am a non-vegetarian. One step further he went, what all you eat? I eat everything on earth. Fish, mutton, chicken, whatever I say. Daily
said, not daily, but in the Amavasya, Kirtika, எல்லாம் வீட்டிலே பண்ண மாட்டாங்க. And those days are being exempted, otherwise I eat daily. Then again he just goes actually deeper further. He said, how much will you eat? I told him possibly about 100 grams, 2 pieces of mutton. என் தட்டில் எனக்கு ஊறுக்கா மாதிரி கொஞ்சம் வேணும். அப்போ இனிமேட்டு நான் கேட்டால், யார் கேட்டாலும் நீங்கள் நான் வெஜிடேரியன் சொல்லாதீங்க. நான் வெஜிடேரியன்னா ஒரு 1/4 kg ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஆல்டர்னேட் டே அப்படி சாப்பிட்டா தான் நான் வெஜிடேரியன். What I want to tell you, you go deeper and deeper and deeper into that. Simply non-vegetarian, okay, non-vegetarian. No, he doesn't do that. So like that, Dr. Panisamy also go deeper into the system and try to analyze what you are. Then give the prescription. Then I tell him, வெளியே உட்காந்துலாம் திட்டுவான், all these people, என்ன அந்த டாக்டர் இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ண வச்சுட்டான், they should try to, everybody, even I, they don't have a schedule. If you give a time, half an hour time, within that time you're able to see the patient. If not, what is the use? I keep on waiting, then you get disgusted with the doctor. இது எப்படி என்ன, I can draw a parallel on that. திருப்பதியில் போனாக்கா patients will be waiting for hours together. இல்லாத திட்டெல்லாம் திட்டுவாங்க. Once they come to the deity and see the darshan and then go away, they forget the past. So like that, once you come and see the doctor and go, you just forget what all you have been talking about it. அதே கதை தான் இங்கே பழனிசாமிகிட்டே அதே கதை தான். வெளியே அதனால் நான் சொல்கிறது, I used to tell Abhita, tell me about half an hour time. Don't make me wait. So I don't want to get a hospital-induced infection. This is one angle of it. So your life is also more important. I just want to come to the right point now. Ultimately, around 8:30 like that, his consulting room was attached to the dining hall of his house. In between there will be a window, service window will be there. His wife will call. சாப்பிடுவாங்க. பேஷண்ட் நிறைய இருக்காங்கம்மா, நீ எனக்கு சாண்ட்விச் கொடுத்துட்டு போதும். டமான்னு தட்டுவாங்க, அந்த கதை மூடுவாங்க. She gets angry. And she says, what can I do? She gets angry. Ultimately, that ended in divorce. Then I used to also tell him, that's also different. That's also life for you, not only patients. அது அவங்க உங்களுக்குலாம் தெரியுமோ தெரியாது, டாக்டர் ரஷ்யான்னு ஒன் லேடி, தென் இந்த அனதத்தி அவங்களெல்லாம் 3 பேரும் போய் ஆக்சுவலாக கொடைக்கானலில் போயிட்டு they have been practicing. So I am alerting the doctor. I said, let that not come to you. I said, so you try to balance your life, your patients, your home. That's very, very important. And this medical part of it, people have been talking all sort of technicalities and all this. I give you a lighter part on it. That's also supposed to be medicine. You know the cards game. In that bridge is one of the game which is very, very important one. Don't worry. Cards is one of the important game. And the game is the bridge in over there. I play bridge. There is a report after research that bridge game improves your T cells. T cells, which is a part of the white blood cells which rather fight your diseases. Because in that game, your memory has to improve, you have to work out a strategy part of it. There are so many things involved. Earlier days, when I get up, so much of work will be there for me, where to go, what to do it. நிறைய ஒர்க் வச்சுருப்பேன். இன்னைக்கு காத்தா எழுந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறோம், என்ன இருக்குது, ஒன்றுமே பண்ண முடியல. Nothing. I can't read a paper because I got AMD, age-related macular degeneration. இன்னைக்கு கிட்ட வச்சு தான் பார்க்க முடியும், பேப்பர் படிக்க முடியாது. All these headaches. So 3 to 5 I play bridge. இன்னைக்கு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டேன். 3 to 5 I play bridge. That keeps you going in life.
And because of the T-cells improvement, I say, possibly that may add to my wellness. And it has been certified by these doctors. This is what I want to share it with you. Anyway, all the best for every one of you. Thank you very much. Thank you, doctor. Thank you, sir. And the doctor whom whose name was mentioned, A.M. Selvaraj, and under whom I did my MD medicine, and whatever he said is true. And he was seeing patients beyond midnight, and people used to wait. But he used to give a lot of time. We learned a lot from him. So now, can I request any of you can just start your interaction question? Atulya, yes? Can you? Hello, hi, I'm Atulya. I'm 22 years old. First of all, I would like for Dr. KRP for organizing this. It's truly been very educative, and I've learned a lot. All of my subconscious answers have been answered, so thank you for all the doctors. I was diagnosed with ulcerative colitis 3 years back. I'm 22 now. One question that I had, yes, I'm from a very digitally active generation, so when I first learned about this, I immediately did go to Google, and there was a lot of information, a lot that was beyond what my mind could process. One thing that constantly kept recurring was that eventually your gut will have to be removed, or that you would be prone to cancer. So, but at the same time, it also said that this is something that can be maintained through your life. But I just want to know what is the metrics of this, or does everyone eventually have to get their gut removed, or is cancer something that is on the cards for something that's a like good question. this? Thank Professor you. Ramakrishna. So, good question. So if you look at Western countries, about 1 in 10 patients with ulcerative colitis will have their colon removed. In India, the number is much less. For a long time, there was a belief that colon cancer would affect a lot of patients with ulcerative colitis, and we had various rates at which this would happen. If the entire colon was affected, then you started being at risk from 10 years or 8 years after you got the disease. And we heard Mr. Chandasamy saying that, come and have your colonoscopy every year. I presume he had pancolitis. So that is the thing. But actually we have 2 large studies from India. One is from when I was in CMC, and the other is from PGI in Chandigarh, both showing that the risk of colon cancer in Indians with ulcerative colitis is much less than in the West. So fortunately, we have been protected so far, but those studies were done a long time ago. And now with the diet changing, I'm not sure that we have that same degree of protection. So watch out for your diet. Listen to all the things that Dr. Piramanayagam said. Follow the Mediterranean thing, eat a balanced diet. Take turmeric if you like. Do you like turmeric? Do you recommend turmeric? I don't prescribe turmeric. No, I agree. I think this probably the regular visits to the doctor, regular checkups are very important, especially in ulcerative colitis. When you have it for a long time, like 15 years, 20 years, and it's most important because so that we can pick up, even if it's cancer, you can pick up early. Probably you can even get a cure for the cancer. Yes, next. Radha, Tamil பேசலாம் சொல்லுங்க. நீங்க she has been having colitis for a long time, and in fact, first she had a rectal stricture, presented as rectal stricture. That was she was referred to me by an oncologist, oncosurgeon, probably to want to exclude the malignancy. The biopsy did not confirm. They had an anterior resection, and finally it was confirmed as a Crohn's colitis. என் பேர் ராதை. எனக்கு 71 வயசாகுது. 92ல் எனக்கு அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ் இருந்தது. ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டேன். அது 2000ல் கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகிடுத்து. அவள் கண்டினியூ பண்ணணும்னு சொல்லலை. நிறுத்தினதில் மெனோபாஸில் ருமட்டைட் அண்ட் ஆர்த்தடிஸ் வந்துடுத்து.
ரொம்ப வறட்சியே சிவியராக வந்துடுது. அது 2000 வந்தது. 2008 அது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆனோடனே திருப்பி அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ் ஜாஸ்தி ஆகிடுது. அப்போ தான் 2008 டாக்டர்கிட்ட வந்து மெடிசனில் க்யூர் பண்ணலான்னு பார்த்தா 3 மாதம் டாக்டர் பழனிசாமி தான் கொடுத்தார். மெடிசனில் க்யூர் ஆகலை. அப்புறம் மெடிசன் க்யூர் ஆகலைன்னா அடுத்து ஆப்ரேட் தான் சொல்லிட்டா. எங்களோட ஃபேமிலி டாக்டரும் ஆப்ரேட் பெஸ்ட்டு மாமி பண்ணிட்டுருங்கோன்ட்டா. 2008 பண்ணிட்டேன். 20 சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரி. அது என்ன ஆச்சு, ஒரு 6 மாதம் கழிச்சு அப்செக்ஷன் மாதிரி ஆகி ரெக்டமும் கட் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. 2009 ரெக்டம் கட் பண்ணி கொஞ்ச நாள் ஆச்சு. என்ன ஆச்சுன்னா மோஷன் போகாத போச்சு. டெம்பரரியாக கொலஸ்டமி பேக் வைக்கிற மாதிரியும் ஆயிடுச்சு. அதுவும் வச்சா 2009. அந்த டெம்பரரியாக வச்சதுனால கொஞ்சம் ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருந்தது. எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணி பார்த்ததில் நார்மலாக இருக்கட்டும் இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. 2008 2008 ஏப்ரல் 2009 ஏப்ரலுக்குள்ளே 4 டைம்ஸ் ஆப்ரேஷன் ஆகி இன்சர்ட்டும் பண்ணியாச்சு. அதுலேருந்து நான் டாக்டர்கிட்ட தான் வந்துட்டுருக்கேன். அப்புறம் 2013 டாக்டர் வந்து இன்டெஸ்டைன் இம்யூனிட்டிக்காக கொஞ்சம் இன்ஜெக்ஷன் ஒன்று போட்டுக்கிறியாமான்னு. அதுக்குன்னே டாக்டர் போட்டுக்கிறேன்னு அது ஒரு 7 இன்ஜெக்ஷன் போட்டுனேன். அப்புறம் எவ்ரி இயர் போட்டுக்கணும்னு. என்ன டாக்டர் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு. இல்லைம்மா பார்ப்போம்மா அப்படின்னு. ஆனால் அந்த 7 இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுலேயே எனக்கு நல்லா ரெக்கவரி கிடச்சிடுச்சு. நான் வந்து கன்சல்ட்டிங்கை விடவே மாட்டேன், மெடிசனை விடவே மாட்டேன். 2 நாள் சாப்பிடாத இருந்தாலும் இருப்பேன், மெடிசன் சாப்பிடாத இருக்க மாட்டேன். எங்கள் வீட்டில் கூட திட்டுவார், அது என்ன கண்டினியூட்டி விடாத போகணுமா அப்படிம்பேர். ஆமாம், என்னால் சஃபர் பண்ண முடியாது. இன்பிட்வீன் ருமட்டைடுக்கு அண்ட் ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கும் மெடிசன் சாப்பிட்டுருக்கேன், இதுக்கும் மெடிசன் சாப்பிட்டுருக்கேன். இப்போ நார்மலாக இருந்துட்டுருக்கேன். டாக்டருக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா அவர் சொன்னதை நான் கேட்பேன். ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ். அடுத்து அபிதாக்கு ரொம்பவே சொல்லணும். எனக்கு எப்போ கொடுத்தாலும் கன்சல்ட்டிங் கொடுத்துருவோம். மாமினாலே எல்லாருக்கும் ஒரு பயம், அதனால் கொடுத்துருவா. டாக்டரோட இதில் தான் நான் இன்றைக்கி ஸ்டெபனாக நிற்கிறது. டாக்டருக்கு அவருக்கு பத்மபூஷன் விஷயம் கொடுத்தது ரொம்ப சந்தோஷம். அது என்னமோ எங்களுக்கே கிடைச்சா மாதிரி ஒரு ஃபீலிங், பேஷண்ட்டை எங்களுக்கே கிடைச்சா மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எங்களுக்கு. தேங்க்யூ டாக்டர். இப்போ நம்ம கேட்குற அந்த சர்ஜன் ப்ரொஃபஸர் சர்ஜிக்கல் கேஸ்ட்ரோ டாக்டர் ரத்னசாமி இருக்காங்க. நீங்கள் சர்ஜரியெல்லாம் பற்றி பேசுனீங்க. அவர் ப்ராப்ளி ரெக்வஸ்ட் ஹிம் டு ஷேர் அபவுட் சர்ஜரி இன் கொலைட்டிஸ். என்ன சர்ஜரி பண்ணணும், இஸ் இட் கேன் இட் ஆஃபர் க்யூர், அண்ட் வாட் ஆர் த சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன்ஸ் இன் க்ரோன்ஸ் டிசீஸ்? க்ரோன்ஸ் டிசீஸ் வந்து எல்லோரும் சொன்னாங்க ஸ்மால் பவுலே அஃபெக்ட் பண்ணும், லார்ஜ் பவுலே அஃபெக்ட் பண்ணணும். மெயினாக அந்த ஸ்மால் பவுல் லார்ஜ் பவுல் ஜங்ஷனில் தான் அஃபெக்ட் ஆகுது. சர்ஜரி வந்து எப்போ வேண்டியது இருக்கும்னாக்க, ஒன்று வந்து நேரோயிங் ஆயிரும், அந்த சமயத்தில் குடல் பிளாக் ஆயிரும், அது வழியாக எதுவுமே போகாது. அந்த சமயத்தில் வேறு வழி இல்லை, சர்ஜரி தான் பண்ணணும். அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து வயிற்று வலி இருக்கும். அந்த வயிற்று வலி டிப்பிக்கலாக இருக்கும். அதாவது அந்த குடல் வந்து அந்த நேரோ பேசேஜ் வழியாக புஷ் பண்ணும் பொழுது பெயின் அதிகமாகி குறைஞ்சிரும். இது காலிக்கு பெயின்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் பெயினே இருக்காது. அப்புறம் 5 நிமிஷம் கழிச்சு மறுபடியும் பெயின் வரும். அந்த மாதிரி டிப்பிக்கல் பெயின் இருக்கும். குடல் சத்தம் போடும், குருன்னு சத்தம் போடும். இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா பிளாக் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா சர்ஜரி பண்ணி ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் மட்டும், அந்த நேரோ போர்ஷன் மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இணைச்சிருவோம். சில சமயம் ப்ளீட் ஆகும், ஓட்டை விழுந்துடும். அந்த மாதிரி சமயத்துலேயும் சர்ஜரி வேண்டியது இருக்கும். ப்ளீடிங் எண்டோஸ்கோப்பிலே கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவாங்க நிறைய டைம்ஸ். அப்புறம் லாஸ்ட்டு திங் வந்து சிலருக்கு வந்து ரொம்ப நாள் இருந்துச்சுன்னா மெலிக்னன்சி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த மாதிரி இருந்ததுனாலும் சர்ஜரி பண்ண வேண்டி வரும். அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ் பொறுத்த அளவுக்கு டாக்டர் சொன்னாங்க, இட் இஸ் எ டிசீஸ் ஆஃப் த மியூக்கோசா லைனிங், இன்னர் லைனிங். ஸோ கோலன் எடுத்துட்டாக்கா யூ ஆர் க்யூர்டு, கம்ப்ளீட்லி க்யூர்டு. பட் என்னன்னாக்கா கோலன் எடுத்துகிட்டு ஏனஸில் கொண்டு போய் ஸ்மால் பவுல் அனஸ்டமோஸ் பண்ணணும், கனெக்ட் பண்ணணும், இல்லைன்னா இங்கே ஆஸ்டமி வைக்கணும். அதோடு இருக்கிறது கஷ்டப்படுவாங்க எல்லோரும். பட் இந்த டிசீஸே வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும், அப்புறம் ஃப்ளேரப் ஆகும், மறுபடியும் கண்ட்ரோல்லே இருக்கும். அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல்லே ரொம்ப நாள் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது. ஸோ அதுக்காக மெடிசன்லேயே கண்ட்ரோல் வச்சுருப்பாங்க. இன்ஃபேக்ட் இந்த அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ்க்கு வந்து கோலான புலாம் எடுத்துகிட்டா க்யூர்னு சொன்னாங்க. ப்ரொஃபஸர் ராமகிருஷ்ணன் சொன்னாங்க, இவங்களும் சொன்னாங்க. தெர் ஆர் பேஷண்ட்ஸ், என்னுடைய பேஷண்ட் இன்றைக்கி ஒருத்தர் வர்றதாக இருந்தது, அசோக் ரெட்டின்னு.
25 வருஷம் 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மலக்குடல் ஃபுல்லாக எடுத்தாச்சு. சிவியர் அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ் இருந்தது. 25 வருஷமாக அவர் வந்து இந்த பேக் வச்சுட்டு தான் மோஷன் போயிட்டுருக்காரு. பட் வெரி கம்ஃபர்டபுள். போன மீட்டிங்க்கு வந்து அவர் பேசினார். இன்றைக்கி அவர் பேசுகிறதாக இருந்தது. ஏதோ ஒரு முக்கியமாக வேலையாக இருந்தனால வர முடியல. பட் அது வந்து லாஸ்ட் ரொம்ப சிவியர் கொலைட்டிஸ் இருக்குது, ப்ராப்ளம் இருக்குது, அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான். But till then, I think various the medical options we can manage the ulcerative colitis. Yeah. Any other question, Avantika? Can you get a mic? Mic, Tabi, mic. Okay. Okay. First, thank you, doctor, for the session. It's my first time attending. My question is, what is the percent of people who end up with ostomy? And how do you predict that it's going to happen? Sure. It's a very small percentage only. As he said, the whole colon is involved. Severe pancolitis and so on. The mari samayathila we have to sometimes extensive bleeding இருக்கும். சில சமயம் we also call கோலன் ஃபுல்லாக டைலேட் ஆயிரும். அந்த மாதிரி ஒர்க்கே பண்ணாது. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு போகும்பொழுது வி ஹேவ் டு ரிமூவ் தி என்டையர் கோலன் அண்டு ஸ்மால் பால் வச்சு ஒரு பவுச் மாதிரி பண்ணி அனஸ்டமோஸ் பண்ணிடும். பர்சன்டேஜ் ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ அது வந்து ஒன்லி கொலைட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸில் தானா, க்ரோன்ஸ் பேஷண்ட்ஸ்லேயும் வருமா? க்ரோன்ஸ் வந்து இட் அஃபெக்ட்ஸ் ஒன்லி a ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் இட், டசன்ட் அஃபெக்ட் தி என்டையர் லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரின்னு அஃபெக்ட் பண்ணுறதில்ல. ஸ்மால் போர்ஷன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணி அது நேரம் ஆகும்பொழுது அந்த போர்ஷன் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுவேன். ஏன்னா க்ரோன்ஸில் வந்து ஒரு தடவை சர்ஜரி பண்ணி அந்த போர்ஷன் ரிமூவ் பண்ணிட்டா மற்ற இடத்துல வராதுன்னு இல்லை. ஸோ அவங்களுக்கு திருப்பி சம்டைம்ஸ் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி வந்துடும். ஸோ ஒன் சர்ஜரி இஸ் நாட் க்யூரேட்டிவ். இந்த டிசீஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் நாட் க்யூரேட்டிவ் க்ரோன்ஸில். இன்னொருது வந்து ஃபிஸ்டுலா வந்துடும் நிறைய பேர்த்துக்கு. இட் அஃபெக்ட்ஸ் தி ஏனஸ், தே டெவலப் ஃபிஸ்டுலா. அது ஃபிஸ்டுலா சர்ஜரி பண்ணி ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜாக இருந்துன்னா சர்ஜரி பண்ணி க்யூர் பண்ணிடலாம். மற்றதில் வந்து க்ரோன்ஸ் டிசீஸ்னால ஃபிஸ்டுலா வர்றதுனால க்ரோன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணால் தான் ஃபிஸ்டுலா கண்ட்ரோல் ஆகும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஆப்சஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். அதுக்கு சீட்டான் எல்லாம் போடுவோம். ஸோ கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் சர்ஜரி. தேங்க்யூ டாக்டர். தேங்க்யூ. இங்கே மிஸ்டர் பாலசுப்ரமணியம், நீங்கள் சொல்லுங்கள். நீங்கள் யூ பீன் ஹேவிங் திஸ் ப்ராப்ளம் ஃபார் ரொம்ப நாளாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்ருக்கீங்க. நான் பாலசுப்ரமணியம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக பணிபுரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஏறத்தாழ ஒரு 30 ஆண்டு காலமாக இந்த அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ் டிசீஸோட வாழ்ந்துட்டுருக்கிறேன். இருந்த முதல்ல நான் ஒரு வாழ்த்து மட்டும் டாக்டருக்கு சொல்லிக்கிட்டேன், மறந்துட்டேன். நீங்கள் பத்மபூஷன் விருதை வந்து தொலைக்காட்சியில் வாங்கச்சில் அவங்க பேசினாங்க. அம்மா எனக்கு அவங்க பேர் தெரியல. எனக்கு ரொம்ப வந்து உணர்வுபூர்வமாக சொல்கிறேன். நான் வந்து உண்மையிலே அந்த பத்மபூஷனை எனக்கு கிடைச்சா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒரு உணர்வோடு நான் அதை பார்த்தேன். உங்களை மனதார வாழ்த்துக்கிறேன். இந்த நோயை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 30 ஆண்டு கால இதில் பல முறை நான் டாக்டரை சந்திச்சிருக்கிறேன். ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலையிலையும் சந்திச்சிருக்கிறேன். நடக்கக்கூட சிரமப்பட்டு ப்ளீடிங் ஆன நிலையில் கூட சந்திச்சிருக்கிறேன். ஒவ்வொரு முறை நான் பார்க்கும்போதும் சில நேரத்தில் என்கிட்ட கோவப்படுவாங்க. அதில் அன்பு கலந்த கோபமாக இருந்தாலும் கோபமும் இருக்கும். இது வந்து நீங்கள் அடிக்கடி வந்து என்னை பார்க்கணும், சரியாக நீங்கள் இதை முறையாக வந்து பார்க்கலைன்னா சங்கடங்கள் வரும்னு கோவப்படுவாங்க. எனக்கு கூட மனசுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக கூட இருந்திருக்கு. இருந்தால் கூட அது என்னுடைய நன்மைக்காக நீங்கள் சொல்லிய வார்த்தைகள். என்னை பொறுத்தவரைக்கும் இறைவனுக்கு அடுத்து டாக்டர்னு சொல்லுவாங்க. நான் அதை உண்மையிலே உங்கள்கிட்ட உணர்ந்திருக்கிறேன். என்னைக்கும் என் கடைசி மூச்சு வரை நான் உங்களுக்கு நன்றி உள்ளவனாக இருக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். டாக்டர் கேஆர்பி இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு ஒரு பெரிய நோயாக தெரியல. ஏன்னா உங்களுடைய இதில் நான் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கிறேன். மிக்க நன்றி. இல்லை, இந்த வியாதியை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? இந்த வியாதியை பற்றி நீங்கள் இருக்கிறதுல எனக்கு ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. there are more experts. நம்ம நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க. இல்லை நான் எதுவாக இருந்தாலும் உங்ககிட்டே தெளிவுபடுத்துகிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். Any other question? Ramon? Excuse. Yes, sir. I have a question regarding this nutrition. Normally these days a lot of people advise to take this, in Tamil they say Pazam Kanji, or
Assam they say panta bhat and all that, and it is all the same that you soak the rice in the night along with water, and in the morning you mix it up with curd, and then that you take it as a breakfast next day in the morning. How effective that could actually be? Because they say it is a powerhouse of probiotics, and probiotics could be helpful. கரெக்ட். ஸோ இல்லை, அது சயின்டிஃபிக்காக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ குடலுக்கு அது நல்லதை ஏற்படுத்தும்னு நம்புகிறோம். பட் இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த மாதிரி குடல் அலர்ச்சி, இந்த மாதிரி ஐபிடியில் அது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட், அது ஒரு டெஃபினட்டிவ் ஸ்டாண்ட் அலோன் ட்ரீட்மெண்ட்டாக நம்மளால் சொல்ல முடியாது. மருந்துகளோடு சேர்ந்து இதுவும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். பட் இதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்டடி ஐ திங்க் இன்னும் ஸ்டான்லி ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது இன்னும் சயின்டிஃபிக் ஜேர்னல்ஸில் இன்னும் பப்ளிஷ் ஆகணும். ஒரு டெஃபினட்டிவ் ப்ரூஃப் இப்போதைக்கு இல்லை. பட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதில் டெஃபினட்டாக நிறைய ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் இருக்குது. இன் அடிஷன் டு யுவர் ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் இதை எடுக்கிறதா இருந்தால் எடுக்கலாம். பிரச்சனை என்னென்னா நிறைய பேர் இதை மாத்திரமே நம்பிட்டு மருந்து விட்டுறாங்க. எனக்கு அது இருக்கக்கூடாது. சரியா? இப்போ வந்து டாக்டர் நெக்ஸ்ட்டு டாக்டர் பிரேம்குமார் வந்து டைரக்டர் ஆஃப் கேஸ்ட்ரோன்டாலஜி மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டலில் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் அவங்க வந்து நம்மளாம் வந்து இப்போ ப்ரைவேட்டில் பார்க்குறோம். அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் டிபார்ட்மெண்ட், வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன்? ஹவு மெனி பேஷண்ட்ஸ் டு யூ திங்க் தட் தி பேஷண்ட்ஸ் ஆர் தி இன்க்ரீஸ்? இல்லை, இப்போ சார் நான் பின் இந்த நியர்லி 25 இயர்ஸ்க்கு மேலே இந்த ஃபீல்டில் இருக்கணுங்க. முந்தில் இருக்கிறதோட இப்போ வந்து வி சி மோர் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் நிறையா பார்க்குறோம் சார். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வி சி கவர்மெண்ட் செக்டரில் இருக்கிறனால இப்போ வர வெரி ஃபியூ பேஷண்ட்ஸ் தான் இப்போ டிசீஸ் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்குது. ஒரு 50% வந்து சிவியர் டிசீஸோடு தான் வராங்க. அண்ட் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த பயாலஜிக் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களால அதை ஃபாலோ கண்டினியூ பண்ண முடியாமல் அங்கே வராங்க. அண்ட் ஃபார்ச்சுனேட்லி டு அ சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் வி ஆர் ஏபிள் ஹெல்ப் பிகாஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் ஏபிள் டு எல்லா மெடிசன் ஆல் பயாலஜிக்ஸ் கிடைக்கல சார். இன்ஃப்ளிக்ஸிமேப் அண்ட் அட்லிமேப் வி கெட். ஸோ அது மட்டும் வி ட்ரை அண்ட் கிவ் அண்ட் வி சி குட் ரிசல்ட்ஸ் வித் பயாலஜிக்ஸ். பட் இதில் என்ன ப்ராப்ளம் நாங்கள் பார்க்குறதுன்னா ட்ரீட்மெண்ட்டோட அந்த ரெகுலராக வர்றது வந்து அவங்க ப்ராப்ளம் இருக்குது சார். பிகாஸ் அவங்களோட ஹேவ் வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் லைக் இந்த டைமில் வர முடியாது. அண்ட் தென் பிகாஸ் ஆஃப் வேரியஸ் அவங்களோட வேலை இதனால் வரதில்லை சார். அப்புறம் ஒன் மோர் திங் இஸ் மெடிசன் ரெகுலராக எடுக்காமல் இருக்கிறதுங்க. அண்ட் தென் ரொம்ப நாள் எடுக்கணும்னு சொன்னோம்னாவே அங்கே அதை விட்டுடுறாங்க. அடுத்தது வந்து ஓவர் த கவுண்டர் மெடிக்கேஷன் நிறைய எடுக்கிறதுல வி கெட் ப்ராப்ளம்ஸ். டிசீஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல், தே கோ டு த மெடிக்கல் ஷாப் பிகாஸ் தே கான்ட் தே ஜஸ்ட் லைக் தட் கோ அண்ட் டேக் எஸ்பெஷலி பெயின் கில்லர்ஸ் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். இவ் சீன் எடுக்கிறப்ப டிசீஸ் ஃப்ளேர் அப் வரது இப்போ வி சி ஆஃப் பண்ணுங்க. அண்ட் தென் ஒன்லி மெயின் திங் இஸ் ஃபாலோ அப் ரெகுலராக இல்லை இருக்கிறது தான். தட்ஸ் வாட் ஐ பர்சனலி ஃபீல். பட் முன்னை விட இப்போ வி சி மோர் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ். Amit, can you just நீங்கள் சிஎம்சியில் your experience on this IBD patients, how many patients you see, do you see more number of patients, and you get patients from outside also, mostly from like West Bengal, Northeast. So how do you manage those cases? So that's a very good question. I think the CMC, again, we have been one of the earlier centers to start diagnosing, suspecting IBD. When people not believe it. I remember there was the first meeting held in CMC long ago when we were questioning about the diagnosis of Crohn, and you wanted us to sort of present cases which you have. Even I did to present 2 cases there. So I know Ramasan will keep the same. Sir has been one of our pioneers, one of the earliest graduates, I think, at the gastroenterology trainee and the teacher for so many. So those days people thought it's only TB. There's no Crohn's in India, and we've been sort of diagnosing Crohn's from that time, and. IBD clinic was started somewhere in 2008, and again sir started IBD clinic before he retired there. So today we have a very busy IBD clinic. So like there are 2 things. One is we have an IBD clinic which is very dedicated once a week, and under clinic maybe same we have the gastro doctor, dietitian, we have the nurse, surgery MDT, we have so in one clinic we try to get all the solutions possible so that patient doesn't have to go to many different clinics. So that model works on IBD clinic day. And then on other days also there are IBD patients who are following up with their own individual doctors. So they are like individual doctor, they are attached patients who follow up, and then IBD clinic. And IBD clinic now we are trying to make a registry, and we have more than 1,000 Crohn's, more than 1,000 UC. This is like we have not fully even. The only thing is because our patient profile is they are coming from mostly from northeast and different part of the country.
So the follow-up may not always happen, but we always insist that you should follow with somebody locally. So what they're doing, as I told in my presentation, that the mistake is that you feel better and now I don't need doctor, I'll just continue medicine on my own. No, you have to visit periodically, because sometimes you may not feel, but your blood reports will show that in future you may get a flare in activity. And also, the drugs also have some side effects as well. You may not know by symptoms. So monitoring is very, very important. So our patients, what we tell them is that if you can come once in a while, you come. And in between, if you want, you can follow up in this thing. So because our model is more like a referral center where patients come from different areas and load this thing. So IBD clinic also, we have the nurse who gives them their contact details so that if they have some issues in between, they can communicate with the nurse. Because with doctors, it's very difficult to have so many people communicate. I mean, the time is a big issue actually. So that model of IBD clinic, I think, is really, and the numbers have been increasing quite rapidly in this thing. And plus our own, even my own OPD, if I see, at least there'll be some 4 or 5 IBD in my list. But there'll be repeats and new cases, a mix of it. And which again is a significant number considering initially you didn't have so much of IBD. Yes, Professor Ramakrishna, do you think that, should we have IBD clinic in our corporate hospitals? Like you are in the corporate, I'm in the corporate. So should we have IBD clinics? No, it's a good idea to have an IBD clinic. The numbers are on the increase. The numbers are definitely increasing. And a lot of people require structured or kind of follow-up and treatment. I think next, probably another 5 minutes, we should break for a high tea now. Madam, either Ram Mohan, then Megan. Yes, come. Yes, sir, loud. I think mic is not working. Yeah, good evening all. So I've been diagnosed with ulcerative colitis since 2007, and I'm a patient with Dr. KRP sir since 2014. I would say that I've been under remission for almost 7 years. Completely out of any trouble from the disease actually. So my question here is, every time when somebody gets to know that I'm an ulcerative colitis patient, people suggest some remedies through alternative medicine. So in fact, I had taken my wife for a physiotherapy treatment for in a hospital in Coimbatore. So the first thing the doctor asked me, so when my wife told the doctor that he's a UC patient, he was suggesting me some to undergo some treatment there. So I said, I don't want to take that risk at the moment. But however, people, the first thing what they suggest to me is that, why don't you try alternative medicine? So what, Can I request Dr. Brahmanayam to answer this question? We don't specifically recommend an alternative treatment because we don't know much about it. நாங்கள் என்ன பார்க்குறோன்னா சிலர் இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அதோடைய சைட் எஃபெக்ட்ஸோடு வர்றதை நாங்கள் பார்க்குறோம். பட் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசனில் எஃபெக்ட் இருக்கா இல்லையாங்கிறது பர்சனலி வி டோன்ட் நோ. சிலருக்கு அது ஒத்துக்குது, சிலருக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்குது. ஸோ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் வில் ரிக்வயர் அ லிட்டில் லாங் டேர்ம் மெடிசன்ஸ். ஷார்ட் டேர்ம் எனக்கு இதில் ஆல்டர்னேட் மெடிசனில் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை, அதனால் அதை எடுத்துக்கோங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா அதை நான் ஒத்துக்கிறது இல்லை. ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஆயுர்வேதிக் மெடிசன்ஸ், ஆல்டர்னேட் சித்தா மெடிசன்ஸ் எடுத்து லிவரில் ப்ராப்ளம் வந்து மற்ற விதமான ப்ராப்ளத்தோடு நாங்கள் பார்க்குறோம். ஸோ தட் இஸ் நாட் சம்திங் தட் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் அண்ட் அதர்ஸ். Any other comment on alternate medicine? Yes, I think. No, I don't believe alternative medicines actually work for ulcerative colitis. But the problem, நீங்கள் சொல்கிறது, it is not uncommon, even in the medical fraternity. My surgery teacher, Professor Joseph, his grandson developed ulcerative colitis. He was told that you need to go on certain treatment. So the boy came to me, and he had gone, this boy was living in the US, he came to India. He said, Janak, I don't want all this. Can I go for homeopathy? So I said, fine, you do it. You have to first, you have to clear your mind of that doubt. நான் என்ன சொன்னாலும் அவங்க புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க. அவங்க மனசில் ஒரு இது பதிஞ்சுதுன்னா then they have to go for that. And his father was a doctor himself. His father was a doctor, his mother was a nurse.
So I said, you go ahead. Anytime you feel that you're not under control, come to me, we'll control it. Because ulcerative colitis is a disease which we can very easily control with medicines. That's my belief. Okay. Yeah. So 5 years he went on the alternative medicine, but eventually he had to come back and then have this thing. So basically that was my approach too. Prem, I think you have some issue. ப்ராப்ளம் என்னங்கன்னா ஐபிடி பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து 4 படம் எடுக்கணுங்க. லைஃப் லாங் ட்ரீட்மெண்ட்டு, அண்டர் கண்ட்ரோல், ஃப்ளேர் எல்லாம் வரப்போக இருக்கும். இதெல்லாம் சொல்கிறப்ப பேஷண்ட்டோட ஜென்ரல் மைண்ட் செட் என்ன, நம்ம ஒரு வியாதிக்கு டாக்டர்கிட்ட போனோம்னா கொஞ்சம் நிற்கணும், குறையணும், நல்லா ஆகணும். பட் 4 படம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம மைண்டில் கரெக்டாக இருந்தவங்களும் பக்கத்தில் 4 பேர் இது இங்கே அங்கே போனே நல்லா இருக்கு. அப்படி பண்ணுறப்போ வி டென் டு லூஸ் அவர் மைண்ட் control and get into problems. And what my personal opinion is, sometimes on the Ayurveda, with due respect to other systems of medicine, அதில் வந்து கண்டென்ட் ஸ்டீராய்டு உள்ளதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ அது எடுக்கிறப்ப ஸ்டீராய்ட்ஸ் will have an effect on the IBD. ஸோ அதனால் அது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகிற மாதிரி தெரியும். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோக்கால் இதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கிறதுனாலங்க அது நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், திருப்பி இட் காஸ் unnecessary problems. So it's told by my fellow, better to avoid for any not only IBD, for any disease. I hope, I think you're clear, Mr. Ramoon. Yes, good. The last question from Madam. Yeah, you want something? Yeah, sure. Hello, I'm Gayatri. I'm 26 years old. I was diagnosed with ulcerative colitis back in 2016 and with Crohn's in 2019. My question is threefold. First is, what are the effects of immunomodulators and other medicines on pregnancy, and is it safe to continue using it, and are there any chances of the child also getting, because it's genetic? And the second question is that how frequent must be a colonoscopy even if one goes into remission? And the third is that I also want to talk about the insurance options, given the treatment would be long and for yes. pre-existing conditions, most insurance companies don't cover the treatment. So I also heard people saying it is a double-edged weapon. So what would be the option for? I think some of the companies are supporting insurance, but Karthik spoke about the insurance support. There are some issues are there, but I think largely, I think in future you should get the support. And there are various other way of getting support also, like corporates, the CSR support, and so many other things are there. Maybe I think the next interaction program will come in detail with about the support and the other aspects also. We can bring in a nutritionist, even a psychologist, and all those things. Maybe I think I would like Dr. Amit's comment on this. Yeah, so about the question about pregnancy, it's a very common thing which is asked to us actually. And just to keep it very simply, if your disease is under good control, then pregnancy generally is uneventful actually. So the important thing is to keep the disease in remission before you plan pregnancy. Medicine-wise, most medicines are safe, but there are some medicines which cannot be taken. And you go for a doctor, for example, methotrexate cannot be taken in pregnancy, but azathioprine should be controlled. The common mistake which people make is they feel now if I'm going to get pregnant, this medicine is going to harm the baby. And when they stop the medicine, the disease activates, and that is much, much more harmful than the thing. So now there is loads of data from all over the world that immunomodulators like azathioprine is safe to continue. Yes. Biologicals can be continued. And obviously new drugs are coming, but there are some drugs which cannot be. So therefore you should ask your doctor about what drug to continue, what drug to stop. But please continue treatment in pregnancy. The main mistake is people stop thinking about it's going to harm the child. Generally, the gynecologists, they immediately tell the ladies, pregnant ladies, to stop it. And that situation, I think you should consult the specialist, whether it should be continued or not. That's in fact, recently we had done a small study in CMC also, where we found that the main reason of the issue of pregnancy is because people are scared they have a lot of misconceptions about pregnancy. But if you have disease under control, take medicine properly, be under your gastroenterologist care, gynecologist care together, things will be quite okay. Now in terms about the child, which you asked the risk to the child, see this is, as we said, Rama said, it's a polygenic condition. It's not just only one gene. And even if you have the genes, it doesn't mean everybody will get the disease. It's a gene with your environment and the diet and everything. So the chance of somebody getting Crohn's
is maybe less than 10%, 8%, 5%. Like the figures in India are quite low, it's about 2 to 3%. In the West, it's about 7, 8. If there's a twin, the next twin. But the child getting it is less than 5 is what I would say from, so much lesser actually. But what more you can do is that once you have a child, you encourage a healthy dietary habit in the child, make sure they don't get to, so because at least that you can control. The genes cannot be controlled, but at least you can control the exposure they have. And Rama sir was showing that Venn diagram where you have environment and you have the genes. So therefore, the risk is not very high for the child. And if you take preventive measures, it will be even lower. But at the same time, you have to keep a watch. Colonoscopy, again, it depends on the disease, what you have, ulcerative colitis. If you have a colitis, depends on how extensive it is, how bad it is. There are different parameters which we have put in place. And most people start needing colonoscopy after about 8 to 10 years of diagnosis, not straight away. Except for 1 or 2 special things like you have some primary sclerosing cholangitis. Again, that's very uncommon. But if you have ulcerative colitis, the routine colonoscopy starts after 8 to 10 years. And then at that time, depending on how your disease is, it can vary from every 2 yearly, 1 yearly to 5 yearly also. So it doesn't mean everybody with ulcerative colitis after 10 years will need every year colonoscopy. If your disease is well controlled, small part is affected, even less frequently can be done. So all that decision keeps evolving, it has to be made by your doctor. But because a small risk of thing is there, we need to be on surveillance actually. Okay. Your last comment from Avantika, and then we'll wind up. Yes. Hello. Yeah, I just had one more question. So I've actually been having a knee problem for years. The timeline has just coincided with my Crohn's diagnosis, which is the last 8 years. But basically it has to do with road running and gymming, like doing something wrong in the gym and all of that. But at one point when I did go to an ortho, I did mention that I have Crohn's, and he did mention that those who have Crohn's are more likely to get arthritis. And my knee problem persisted for about 4 years. And of course I Googled as well, and it does say that Crohn's patients are likely to have knee problems. So I just wanted to know a little bit more about that. Yes, Amit. Again, that's a good question actually, because I think there's so much to this thing, so we didn't cover it in our talks actually. But even though these IBDs are disease of the intestine, they can affect your outside intestine part as well. And we call them extra-intestinal manifestations actually. One of the common ones are joint pain actually. You can get joint pains, you can get lesions in your skin, sometimes redness in your eyes, you can have ulcers in your mouth. So those symptoms are known. And the thing is, some joint symptoms may run parallel with IBD, some may be independent of it actually. But if you get a symptoms of joint pain and if somebody has IBD, then IBD has to be thought of as one of the links for this thing. Because there are some IBD medicines which help you both with joint and the disease, some are not helping. So what we do, like we find that the joint pain is significant and IBD, then the medical management will sort of vary. And that is why I think what the doctor told you was correct only, that IBD, patients can get this thing actually and treatment can get affected. So joint pain but fortunately most patients it's not a very severe type of thing. In some people it can, but usually it's non-deforming where you don't have any deformity or something. But in some, but mostly it is not. And so if you control the disease well, if there is a medicine which works on both together, that will be the better choice. Yeah, so there are medicines. So again, but knee is not that common. It can get you. I mean, you can get peripheral joints more commonly, back you can get. But if joint pain is there, then the thing is rheumatology or somebody should examine you for other joints also, which you may not be feeling at that time. If they are appearing, they may take X-ray for your sacroiliac joints and stuff like that actually. Okay. So finally, if you have joint symptoms, consult a doctor, the gastroenterologist. We may send you to a rheumatologist also for a better evaluation. And then treatment decisions should be made based on what we are going to do. So whether we should a common medicine or does it need just simple physiotherapy or something like that. Sir, you want to add something? No. So I think we have come to the close of the interaction program. I would like to thank all the faculty for their time and excellent interaction and the lectures. And I would like to thank Tanya for sharing her sort of a journey, and also thank Ms. Chandrasamy and also Dr. Karthik. Thank you all. So looking forward to see you shortly. I think maybe in 6 months' time we'll organize another meeting. Still expanded, some more topics also. I would request you to join us for the high tea in the next level, that Senator Hall. Just one level, just parallel hall. Thank you. Thank you very much.